Na mtazamaji, hujambo si jambo, shikamoo, marahaba, karibu kwenye taarifa zetu usiku wa leo. Jina langu ni Fiona Kengane, nisaidia katika meza ya lugha ishara. Jina lake ni Josephine huko. Kuna mengi tumekuandalia, lakini kwanza tupate yaliyomo. Na kwenye vidokezo, kinara wa azimio Raila Odinga akashifu ubomozi unaoendelea eneo la Mavoko, huku ubomozi huo ukiingia siku ya 5. Kwingineko, wavuvi wawili wabaki na majeraha kwenye maandamano ya kukinga uvuvi haramu ziwani Naivasha. Taasisi za kibiashara nchini Uchina zimezindua baadhi ya masoko ya mazao ya kilimo kutoka Kenya kwa lengo la kuimarisha na kupanua uwekezaji kati ya mataifa hayo mawili. KWS wahamisha viboko 6 katika eneo la Naivasha waliokuwa wakiwahangaisha wakazi eneo hilo kwa takriban miaka 3 sasa. Karibu mtazamaji, andamana nasi hadi tamati. Afisi ya idara ya upelelezi imechapisha majina ya Wakenya wanaotakikana kufika kwenye majengo yake kutoa taarifa muhimu itakayosaidia kutatua swala la utata wa ardhi eneo bunge la Mavoko. Hatua hii inajiri huku ubomozi ukiingia siku ya 5, wakazi wakizidi kulala kwenye kibaridi kikali, wazazi wakihofia mvua za El Nino huenda ikawa msumari moto kwenye kidonda kibichi. Huku shughuli ya bomoa ikiingia siku ya 5 eneo la Taarifa kuhusu miliki wa ardhi zaidi ya ekari 1400, hifadhi ya familia zaidi ya 10,000, kilio cha Wakenya haswa waathiriwa kimeitikisa sikio la afisi ya idara ya ujasusi. Ninabaki na hii kuku moja na sijui mahali ninaenda. Vitu yangu yote inaharibika, nikabaki na hii kuku kwa sababu ilikimbia kutoka kwa nyumba ilitoroka. Hivyo tu. Sasa pengine watoto, uko na watoto? Niko na watoto 4 wako shule, wanasomea Mavoko, sijui mahali wanaenda. Kwenye barua kwa vyombo vya habari ni kinukuu, afisi ya idara ya ujasusi inafahamu uamuzi wa koti kuhusu milisi wa ardhi yenye usajili nambari 10424. Kuna ujumbe mzito kwamba wamilisi ni waathiriwa wa kunaswa na mtego wa matapeli waliowauzia ardhi tata. Barua inaendelea kusoma, ili kutathmini maswali tata yaliyosababisha ubomozi ambao kwa kiasi kikubwa imepelekea uharibifu wa mali ya wananchi. Idara hii imeweka vituo maalum kwenye kituo cha polisi ili kukusanya ushahidi kutoka kwa Wakenya kufanikisha uchunguzi wetu. Idara pia ingependa kuchapisha majina ya Wakenya ambao wana maelezo maalum yanaweza kusaidia katika uchunguzi wetu. Mbunge Makao Patrick wa Mavoko, Julius Mtua, mwenyekiti wa kamati ya Lukenya, Pascal Biseli Kambilio, Alex Kialo, miongoni mwa wengine 26 waliotajwa wakihitajika kufika kwenye ofisi za idara za upelelezi kitengo cha ulaghai wa mashamba tarehe 18 mwezi Oktoba saa 2 asubuhi. Barua hii inajiri saa chache baada ya kampuni ya kuzalisha saruji East African Portland kuchapisha kwamba atoa notisi ya kuuza pande fulani kwa umma iwapo watatumia utaratibu unaofuatwa kwa kina. Itakuwa haki hata sisi tungeambiwa hivyo, juu hata sisi tuko hapa na wao wako huko. Hata sisi tungeambiwa hivyo tutapewa tununue. Juu hata sisi tungekuwa tayari kununua kuliko kupoteza hiyo mali umepoteza yote, nyumba imebomolewa, wangetuuzia kuliko kubomolewa. Sasa wewe kama mama utaenda wapi na watoto wako? Hata sijui nitaenda wapi na watoto. Juu sasa ukienda Taarifa nyumba zimepanda. Ulikuwa unapata nyumba unalipa 4,000. Sasa ukienda Taarifa single ni almost 8,000. Na huko umezoea kulipa rent. Juu sasa wakati walisikia kuna bomolewa, tulikuwa tumetafuta nyumba huko. Unaenda unapata nyumba, hii nyumba inalipwa 4,500. Ila wakati walisikia kuna bomolewa, kwenda huko tena nyumba ikakuwa 8,000. Na deposit zinaitishwa ya miezi 2. Kwa sasa itasalia hali ya mtume saidia kwa waathiriwa hapa eneo bunge la Mavoko, wakisubiri kusuluhisha mgogoro huo. Hata hivyo, bomoa bado inaendelea. Aludagel, runinga ya Lookuptv.
Naam, taarifa hiyo ya Gael, mtazamaji, tungependa kusikia kutoka kwako kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook, Twitter na YouTube ambapo tunapatikana @Lookuptv. Tuma maoni yako, tutakuwa tunayasoma maoni yako kadri tunavyoendelea kukupatia taarifa hizi. Viongozi wa upinzani wakiongozwa na kinara wa azimio Raila Odinga hii leo walizuiliwa kufika katika sehemu ambako ubomozi wa Portland unaendelea. Na kama anavyoripoti mwanahabari wetu Brian Mwai, Odinga alishtumu vikali serikali kwa kile anachodai ni kuwadhalilisha wakazi wa Mavoko kwa kuwanyima haki yao ya makazi nadhifu, huku serikali ikipigia debe ujenzi wa nyumba za bei nafuu. Ni msafara ulionuia kufika katika eneo la ubomozi la Portland ambako makumi ya watu wamepoteza makao. Viongozi wa upinzani wakiongozwa na Odinga wakifika Portland ili kushuhudia ubomozi huo, ila hatua zao ziliambulia patupu baada ya maafisa wa usalama kuwazuia kupita. Juhudi za kuzungumza na maafisa hao zikaambulia patupu, huku wakisimama kidete na kutowakubali kupita, huku akisema kuwa eneo hilo limepigwa marufuku haswa kwa viongozi wa upinzani. Akizungumza na wanahabari, Raila alishtumu serikali kwa kila anachodai ni madhila yanayotendewa wakazi wa Portland, kwani wananyimwa haki ya kuwa na mahali pa kuishi. What is going on here is forced eviction, the exact crime RUTO promised to bring to an end in July last year. It's a gross violation of human rights, the right to adequate housing at a time the administration purports to be working to ensure that everyone has shelter. What's going on here indicates a systematic disregard of recognized human rights standards on the part of the state. Odinga alisema kuwa jinsi ubomozi huo ulikuwa ukifanywa ni wa kinyama. We as azimio, we can't let this continue to go on unchallenged. We are determined to ensure that cruel crime is answered for. Somebody will have to take the responsibility for this bestiality. The Kenya Kwanza administration must immediately halt any further demolitions. Must share with the victims and the country the immediate plans to pay compensation for the property that has been unlawfully destroyed and to find alternative settlement for the victims. This brutality will not go unchallenged. This brutality will have to be answered for and accounted for. If the government does not act, we will help the people to act. Azimio. Thank you. Ubomozi huu sasa umeingia siku ya 5, huku wakazi wakipoteza majumba yao ambayo yaliwagharimu mamilioni ya pesa. The affected families, some among the poorest of the poor, and their upcoming middle class, have not only witnessed lifelong savings demolished and crushed to ashes, they have been left to fend for themselves on the streets without basic shelter. Brian Mwai, Lookuptv, Nairobi. Tunawatakia afueni na pia suluhu ya haraka waathiriwa wa ubomozi huo. Watu wawili wanauguza majeraha ya risasi baada ya makabiliano kati ya maafisa wa polisi na wavuvi wa ziwani Naivasha ambao waliandamana kulalamikia uvuvi haramu katika ziwa hilo ambao umesemekana wakiiba vyombo ama vifaa vya uvuvi na pia kutoweka na mlinzi mmoja. Katika barabara ya Moi South Lake Naivasha zimetatizika kufuatia makabiliano makali baina ya maafisa wa polisi na wavuvi wa ziwa Naivasha. Makabiliano haya yametokea baada ya wavuvi kuandaa maandamano kulalamikia uvuvi haramu katika ziwa hilo. Asubuhi wa kuamkia leo tumesikitika sana juu tumepigiwa simu na soja, kuna wakora, tunaweza waita wakora kwa sababu watu wajui. Walikuja wakavamia beach, wakavunja stores za fishers, wakaiba engine, wakanyang'anya au engine ya patrol. Kikosi ya Coast Guard imeungana na wahalifu ndio wanavua kwa hii bahari. Wale ambao wako na license
hawafanyi chochote kwa hii bahari. Mbali na uvuvi haramu, wavuvi hawa pia wameghadhabishwa na hatua ya wahalifu hao kutoweka na vifaa vyao vya uvuvi, huku mlinzi wa eneo hilo akiripotiwa kutoweka. Katika hiyo hali tunakuanga na wale wanatulindia hizo maboti zetu. Tuko na masoja ambapo soja wawili walitoroka na wakachukua mmoja wakaweka kwa boat, ambapo saa hizi tuna huzuni ya kwamba tumesikia wamemuua kwa maji. Tunachukua boat zetu, injini zetu, wanapiga store attack, wanachukua injini zetu, wanavunja store, na wamekuja zaidi watu 40. Kulingana na wavuvi hawa, kisa kama hiki si cha kwanza, huku juhudi zao za kutafuta suluhu kutoka kwa asasi husika zikiambulia patupu. Kama hii kikosi ya Coast Guard haiwezi kuwa reformed, au wote out. Because tuletea wengine wageni tukifikiria watafanya the good work, wakuwa na ile the good will, but hawafanyi hivyo. Wavuvi hawa sasa wameitaka serikali kuu kuingilia kati na kusaidia kukomesha wahalifu hawa, kwani kulingana na wao, hatua hii imesababisha hasara kubwa, huku wakiwa na hofu ya kupoteza kitega uchumi chao. Beatrice Kageha, Lookuptv. Naam, shukran Beatrice Kageha kwa taarifa hiyo. Kinara wa upinzani Raila Odinga ameonya Wakenya kuwa serikali ya Rais William Ruto imeingilia uhuru na utendakazi wa idara kama vile mahakama na bunge, hali ambayo ni hatari mno kwa demokrasia hapa nchini. Henry Tende na taarifa hiyo kwa kina. Akihutubia kongamano la viongozi chipukizi barani Afrika Yala, kinara wa upinzani Raila Odinga ameelezea wasiwasi kuwa serikali ya Rais William Ruto haiheshimu katiba na sheria za Kenya. Our democracy is under siege. Our democracy is under siege because of state capture. State capture of the institutions, of the legislature, which has been completely captured and castrated, and of the judiciary, and all other independent institutions are all under threat. Odinga anahoji Rais Ruto ameteka nyara utendakazi wa bunge na kuathiri uhuru wa bunge hilo kujadili miswada muhimu nchini. Kiongozi huyo wa upinzani anamlaumu Rais Ruto kwa kuhujumu uhuru wa wabunge kupitia vitisho na kununua wanachama wa vyama vingine. Idara ya mahakama vilevile imewekwa kwenye mizani na Odinga anahoji Rais Ruto amepenyeza kwenye idara hiyo, akiilaumu kwa maamuzi yanayoegemea upande mmoja. Judiciary is now making rulings which are in favor of the executive. The executive can threaten you. You saw the senator for Busia, Okiya Mtata, challenging the finance bill in court. And was told directly by the chief executive of the chief of the executive that you're wasting your time. I am the president of this country. You can never defeat me in court. Mbali na idara huru kuingiliwa, Raila amesisitiza iwapo hatua za dharura hazitachukuliwa, ugatuzi huenda ukaangamizwa nchini, akidai Rais Ruto analemaza serikali za county. Health is a devolved system. Now they are going to what they call the community health care system. They want to run from Nairobi. They refuse to give resources to the devolved systems. The counties, we had said should get minimum 15%, but now we're saying they should get 35%. They're not even getting that 15%. You see, the money you are keeping here, you want to go and do it yourself. Community health care. The money you're going to pay there, why don't you give it to the counties? Henry Tende, Lookuptv. Kiongozi wa wengi katika bunge la kitaifa Kimani Ichung'wah ameweka hoja bungeni ya kutaka kuongezwa kwa muda wa siku 30 zaidi, kuongezwa kwa 60 zilizotengewa, huku kamati inapoendelea kupigana na muda kufikia makubaliano juu ya hoja 5 kama zilivyoibuliwa na kuafikiwa. Stanley Lugaria ametuandalia taarifa hiyo ifuatayo. Dhidi ya mazungumzo haya yanaendelea. Kiongozi wa walio wengi bungeni Kimani Ichung'wah Jumanne kabla ya bunge la kitaifa
aliwasilisha ilani ya hoja inayotaka kuongeza jukumu la kamati ya mazungumzo ya kitaifa kwa siku 30 zaidi, baada ya kuashiria kuwa kamati hiyo tayari ilikuwa imekubaliana na vipengee 6, vikiwa ni pamoja na kuanza mfumo wa kubadilisha upya tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC, pamoja na kukubaliana kuongeza idadi ya makamishna wa kamati ya uchaguzi kutoka 7 hadi 9, kabla ya kuwasilisha ripoti mbele ya vinara wa miungano ya Kenya Kwanza na Azimio na baadaye mbele ya bunge la kitaifa. We resolved in the National Dialogue Committee, Honorable Speaker, to seek an extension of our mandate from the envisaged initial period of 60 days by a further 30 days. And Honorable Speaker, as the motion says and is self-explanatory, we have indeed covered a lot of ground in the last 50 or so days, Honorable Speaker. To the National Dialogue Committee's term, we are simply exercising abundance of caution, as rightly put by the Honorable Ichungwa. Because as a matter of fact, we may not actually need those 30 days. But since we are aware that the Senate is going on recess on the 19th of this month, it would only be advisable that we take this precaution, that we act proactively, so that we get this committee given the life it requires to undertake its work to conclusion. Ijumaa wiki iliyopita, mwenyekiti mwenza Kimani Ichung'wah aliashiria kamati ilikubaliana kuhusu masuala mbalimbali, ikiwemo sheria ya jinsia ya theluthi mbili, kuruhusu kuidhinishwa kwa sheria ya migao ya fedha, kuidhinishwa kwa katiba afisi mbili kuu ya waziri mkuu na kiongozi wa upinzani, na hatimaye swala nyeti kuhusu uaminifu kwa vyama vya kisiasa. But we are cautious that we do not come and seek an extension of 2 weeks or 15 days, then we run into problems and have to come to the House again and probably come at a time when the House is on recess. That's why we thought to do this early enough so that we have at least another 30 days to the end of November. But we are certain before the end of November we shall have completed and tabled a report before Parliament and also reported back to the leadership, coalition leadership on both sides. For the way forward on the issues that have been at hand. Ikiwa zimesalia chini ya siku 15 kutimu siku 60 zilizotengwa kuanzia tarehe 29 Agosti mwaka huu, sasa kamati inatarajiwa kukamilisha mazungumzo tarehe 26 Novemba. Kamati pamoja na timu ya kiufundi zinakusudia kukubaliana kwa hoja tata, zikiwemo haki ya uchaguzi kama vile uhakiki wa matokeo ya uchaguzi wa urais mwaka jana, kabla ya kuwasilisha ripoti kwa viongozi wawili, Daktari William Ruto na mwenzake Raila Odinga, na baadaye mbele ya mabunge yote mawili. The Houses of Parliament resolved to extend the mandate of the National Dialogue Committee by a further 30 days from 28th October 2023, and consequently the committee shall be required to report to the leadership of Kenya Kwanza and Azimio coalitions on or before 26 November 2023 and thereafter submit its report to Parliament. As members of that opinion say aye. Will those of the contrary opinion say nay? The ayes have it. Stanley Lugaria, Lookuptv. Naam, ni taarifa yake Stanley Lugari ambayo itakuwa inatupeleka katika muda kidogo wa mapumziko hapa kwenye rafa zenu. Jacob Mujumba ukisema Kitengela tuned in. Naam, shukran sana. Sapet Gideon akisema congratulations Lookuptv, I enjoy your news. Naam, shukran sana. Binti Mfalme dadangu huyo is watching. Naam, kumbuka unaweza kuwasiliana nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook, Twitter, YouTube, ambapo tunapatikana @Lookuptv. Tuma jina lako, arafa yako, maoni yako kuhusiana na taarifa zetu ambazo tumezipa kipaumbele siku ya leo, na tutakuwa tunasoma maoni yako kadri tunavyoendelea kukupatia taarifa hizi. Infinity Industrial Park is one of the largest private industrial parks located along Eastern Bypass, Nairobi, which provides modern infrastructure for smooth operations for industries and business enterprises. Infinity Industrial Park offers world-class amenities and facilities with wide roads,
a police station, a power substation, fire station, public transport stage, hospital, and shopping mall. In addition, Infinity Industrial Park also offers CCTV cameras, 24-hour private armed security patrol, sewer, water, fiber optic cable, and 3-phase power connection. Added to public utility, canteen, and dining areas. Sail on the golden opportunity to invest in Infinity Industrial Park, fully serviced warehouses at a special price of 3,569 Kenyan shillings per square foot. For more inquiries, visit our website infinityindustrialpark.com. Karibu tena mtazamaji, tuendelee kukutaarifu. Maandalizi ya siku kuu ya Mashujaa inayotarajiwa kuadhimishwa siku ya Ijumaa tarehe 20 yanayopelekea kukamilika. Katibu katika Wizara ya Usalama Daktari Raymond Omolo alizuru uga wa Kericho ambapo sherehe hiyo inatarajiwa kuadhimishwa, huku akiwahakikishia Wakenya usalama wa kutosha. Mevin Gitembe ametuandalia taarifa hiyo. Huku shughuli za maandalizi ya siku kuu ya Mashujaa zikiendelea kushika kasi, Katibu katika Wizara ya Usalama Daktari Raymond Omolo amewahakikishia Wakenya usalama wa kutosha wakati wa kuadhimishwa kwa siku hiyo. We are here again in Kericho as part of preparations for Mashujaa Day celebrations that we will be having on Friday. Now, we have just gone through the rehearsal process. We've seen the military do their drill. The other entertainment groups also perform, just to be sure that we are ready for the big event. And we also want to appreciate the county government of Kericho, not just for agreeing to host this important national event, but also to actively get involved in the preparations, in the planning. Swala zima la afya likipewa kipaumbele wakati wa maadhimisho hayo, Waziri wa Afya Susan Nakumincha amesema kuwa wizara yake itahakikisha mpango huo unafanikishwa kikamilifu, huku akidokeza kuwa maafisa wa afya tayari wamepewa mafunzo na vifaa vya matumizi ili kuhakikisha kila Mkenya anashughulikiwa ipasavyo. Jade tunaisherekea pia tukizindua ile mpango wetu wa Universal Health Coverage, ambayo inamaanisha ya kwamba afya imekuja kwa wote, na cha muhimu ni kwamba tumeleta afya nyumbani. Mimi pamoja na wizara yangu tumekuwa hapa Kericho kuanzia jana. Tuko na wahudumu ambao wanafanya afya nyumbani, wale community health promoters. Tumetrain 1,100, tumewapatia kits, vifaa, yani zile ambazo watatumia kule nyumbani, vifaa ambazo kila mmoja wao kati yao 1,100, kila mmoja wao ako na kit. Kila mmoja wao tumempatia simu mpya, smartphone. Rais William RUTO anatarajiwa kuongoza taifa kuadhimisha siku hiyo. Mevin Gitembe, Lookuptv, Nairobi. Chini yake Chief. Naam, shukran Mevin Gitembe kwa taarifa hiyo. Taasisi za kibiashara nchini Uchina zimezindua baadhi ya masoko ya mazao ya kilimo kutoka kwa Kenya kwa lengo la kuimarisha na kupanua uwekezaji kati ya mataifa hayo mawili. Wakizungumza leo mjini Beijing, China, wamesema kuwa maelewano hayo yatafaa raia wa kila taifa na wote wanaotazamia kuanzisha biashara za uuzaji wa bidhaa kati ya mataifa hayo mawili. For every 30 containers that leave China, one leaves Kenya to China. Huenda kupitishwa kwa sheria ya ubinafsishaji wa biashara nchini Kenya ukawafungua macho wanaotarajia kujikita kwenye uwekezaji wa biashara za bidhaa kati ya mataifa yaliyo na uhusiano na taifa la Kenya. Rais William Ruto akizungumza nchini Uchina amesema tayari mikakati ya maelewano kati ya taasisi za umma na za kibinafsi zimenukuliwa vipasavyo. Again, a demonstration of true friendship between two peoples, our private sector and also those of us running the public sector. It is important to emphasize that we have taken resolute measures
to significantly improve the business climate and transform the operating environment for enterprises through various interventions aimed at enhancing efficiency, security, regulatory quality, and major improvements in governance. Aidha, Ruto amewaahidi wa China kuwa serikali yake iko tayari kukumbatia mapendekezo yao ili mradi watatimiza matarajio ya makubaliano yao. Lengo la rais ni wa Kenya kunufaika kwa ubunifu wa teknolojia kutoka kwa taifa la Uchina. I want to underscore the role of Chinese companies in introducing advanced technologies and technical expertise in the areas of telecommunication, in renewable energy, and in manufacturing. Majadiliano haya yakizaa matunda, Wachina nao wamezindua masoko ya mazao ya Kenya ambayo ni pamoja na kahawa, ngozi na pamba mjini Guangzhou. We have set up 3 Kenya national pavilions in Guangzhou, Shenzhen, and Xi'an, 3 different cities. And this national pavilion will promote Kenya products as coffee, tea, macadamia, and also the tourism and also the investment opportunities. Isitoshe, Ruto ameendelea kutetea nafasi zilizopo za uwekezaji nchini Kenya, hususan za nishati endelevu. If you want a destination for green manufacturing, then the right place to invest is in Kenya, because you get green energy and you get responsible manufacturing out of our ecosystem. Ruga Ival, Lookuptv. Shirika la wanyamapori nchini KWS wamehamisha viboko 6 katika eneo la Naivasha waliokuwa wakiwahangaisha wakazi eneo hilo kwa takriban miaka 3 sasa, na kuua mtu mmoja na kujeruhi wengine 5 akiwemo mwanafunzi wa shule ya msingi mwezi uliopita, kulingana na maafisa wa shirika hilo. Zoezi la kuwanasa viboko hao lilichukua takriban wiki moja na kugharimu shilingi milioni 3. Kwa miaka 3 sasa, wakazi wa eneo la Naivasha wamekuwa kipaza sauti shirika la wanyamapori nchini KWS kuchukua hatua ya kuondoa viboko ambao wamekesha wakisumbua wakazi wa eneo hilo, kusababisha maafa na uharibifu wa mimea na mali zao. People who have been injured by these hippos, they have still not been compensated, but we want to ask KWS to come into the aid of such families, because some of them, one gentleman has no reg at the moment and he has never been compensated at one level. Shirika la KWS kwa sasa wamehamisha wanyama hao katika hifadhi ya Laikipia, mbali na makazi ya binadamu, kwa lengo la kuwadhibiti na kuzuia migogoro baina yao na binadamu, ambalo umesababisha kifo cha mtu mmoja na kujeruhi 5 zaidi, mmoja akiwa mwanafunzi wa shule ya msingi mwezi jana. Our mission was to capture them and take them to a safe place. So we have managed to capture 6 of them and transported them to Laikipia, in a place where it's well secured with a fence and there is a fresh pond, and where we expect them to thrive in that ecosystem. We've had issues of human-wildlife conflict in areas like this because of increased human population and human settlements. You will find people have settled in areas where were initially inhabited by wildlife. Maafisa wa shirika hilo hata hivyo wameongezea kuwa zoezi hilo la wiki moja liligharimu takriban shilingi milioni 300, huku mwakilishi wadi wa Lakeview Alex Mbugua akisema kuwa viboko 500 kwa makadirio wa ziwa Naivasha, na kuongezea kuwa watu 20 au zaidi sana wafuvi wa ziwa Naivasha wameuawa na wanyama hao kwa chini ya mwaka mmoja tangia mwaka jana hadi sasa. The exercise has really cost KWS a lot of money, a lot of manpower and time. It was really expensive, and we just did it because of our mandate. Last few months we have had attacks, not just from the hippos. The hippos have attacked, I think, within the rec system, and Naivasha, just Lakeview and Character, Hell's Gate, part of Hell's Gate. We have had almost 10 attacks. Regan Megran Roninga, look up.
Infinity Industrial Park